గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు రామేశ్వర్ రెడ్డి. ఉదయానంద హాస్పిటల్లో నేను కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, హార్ట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా, ఇట్ ఈస్ సేమా? సో మెయిన్లీ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్కి డిఫరెన్స్, హార్ట్ పరంగా డిఫరెన్స్ ఏమైనా చూడగలిగితే ఏంటంటే ఫీమేల్స్లో హార్ట్ సైజ్ మేల్స్తో పోలిస్తే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. రెండవది వాల్ లైక్ చేంబర్ సైజ్ కానీ చేంబర్ వాల్ థిక్నెస్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఫీమేల్స్లో. మూడవది హార్ట్కి సప్లై చేసే బ్లడ్ వెజల్స్ సైజ్ కూడా ఫీమేల్స్లో తక్కువగా ఉంటుంది. దే విల్ బి బిట్ స్మాలర్ సైజ్ దాన్ కంపేర్ టు మేల్స్. అండ్ జనరల్గా మనకు తెలిసిందే హార్మోనల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఫీమేల్స్లో కొంచెం ఆర్బీసీ సెల్ కౌంట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఒక హార్ట్ ప్రాబ్లం యొక్క సిమ్టమ్స్ మేల్స్లో ఫీమేల్స్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అని మనం చెప్పగలిగితే లైక్ మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ హార్ట్ డిసీజ్ బోత్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఈజ్ చెస్ట్ పెయిన్. సో చెస్ట్ పెయిన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్. అండ్ ఫీమేల్స్లో మెయిన్గా లైక్ నాన్ స్పెసిఫిక్ సిమ్టమ్స్ కూడా మనల్ని హార్ట్ డిసీజ్ వైపు పాయింట్అవుట్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఫీమేల్స్లో మోర్ దాన్ 60 years ఫీమేల్స్లో they may have unexplained along with chest pain, they may have unexplained fatigue like indigestion, epigastric pain, like left arm pain, jaw pain, neck pain. Atla they may point towards a heart disease in middle-aged to elderly females. Apart from chest pain, shortness of breath, excessive sweating, so they may tell non-specific symptoms like indigestion, unexplained fatigue, and pain other than chest pain like arm pain, jaw pain, neck pain, and upper back pain. So whoever female, any female elderly or more than 60 years who is complaining of non-specific symptoms, we must see her cardiac status. Males lo, females lo రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ రావాలంటే ఏమేమి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సార్, ఏమేమి వేటి వల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మేల్స్లో ఫీమేల్స్లో అంటే, సో ట్రెడిషనల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ సేమ్. ట్రెడిషనల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, ఒబేసిటీ, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ కొలెస్ట్రాల్, సో స్మోకింగ్. సో ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్. ఎవరికైనా కానీ ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ ఫీమేల్స్లో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ దీస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫీమేల్స్, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం విల్ బి మోర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటీస్. సో there is threefold higher risk of fatal cardiac diseases in diabetic females than non-diabetic females. And one more thing, there is more risk of strokes in diabetic females than males. And one more thing, there is more risk of heart failures in diabetic females than males. And coming to dyslipidemias, cholesterol. So cholesterol is the biggest or the strongest attributable factor for cardiovascular disease in females compared to all other risk factors. అంటే ఈ అబ్నార్మల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ వల్ల ఫీమేల్స్లో ఎక్కువగా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు అంటే ద అబ్నార్మల్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెజల్స్, వాల్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే దోస్ హూ ఆర్ ట్రీటెడ్ బై స్టాటిన్స్, సో వీళ్ళల్లో అక్యుములేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ట్రీట్మెంట్లో రిగ్రెషన్ ఆఫ్ అథిరోమాస్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. So there is positive thing is when you treat properly, the regression of atheromas will be more compared to males. One more thing is hypertension. Females more than 60 years, the prevalence of hypertension is more in females than in males who are more than 60 years. So and before 60 years ఏంటి అంటే ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది. బెనిఫిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్స్, బికాస్ the endogenous estrogens, they cause vasodilatation, which they maintain a BP control.
So beyond that, after menopause, they are more prone for hypertension than males. One more thing is physical inactivity. So obesity, sedentary lifestyle are more prone for cardiovascular diseases, which are seen commonly in females. And smoking, smoking in females, there is 25% risk of cardiovascular diseases compared to males. So these are the traditional risk factors: diabetes, hypertension, dyslipidemias, physical inactivity, obesity, and smoking. Apart from these traditional risk factors which prone for the more problems in females, there are other non-traditional risk factors confined only to females. అంటే ఓన్లీ ఫీమేల్స్లో చూసే అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఇండ్యూస్డ్ హైపర్టెన్షన్, gestational diabetes, polycystic ovarian disease, preterm deliveries, and the patients who had breast cancer underwent radiation therapy, underwent chemotherapy, and females with autoimmune diseases, females with mainly like psychiatric disorders, depression. So these are also more prone for cardiovascular diseases, and also like stress cardiomyopathy, peripartum cardiomyopathy. So apart from traditional risk factors, these are also non-traditional risk factors which are involved in, like, the females are prone for cardiovascular diseases, both atherosclerotic and also non-atherosclerotic cardiovascular diseases. The patients who had hypertension in pregnancy. So pregnancy-induced hypertension, patients continue to have hypertension even after delivery in some patients. Same applies to gestational diabetes. Some patients continue to have diabetes after delivery, and females with polycystic ovarian disease, they are more prone for diabetes, they are more prone for obesity. And patients who underwent breast cancer treatment in the form of radiation therapy, chemotherapy. So mainly the radiation therapy is given to the chest area. So there is an exposure of heart to the radiation, which causes the atherosclerosis, fasten the atherosclerosis, prone for cardiovascular diseases in turn. And also chemotherapy drugs, which are cardiotoxic. Chemotherapeutic drugs used for breast cancer are also cardiotoxic for some patients. And patients with autoimmune diseases like SLE, which is a systemic disorder, involves like vessels or involves all other systems. So even rheumatoid arthritis is also a systemic disorder, more prevalence in females, leading to cardiovascular diseases. And above all, depression, anxiety, psychiatric disorders are also more common in females. And managing stress. Stress is the biggest risk factor nowadays, and both in males and females. Stress is the biggest risk factor nowadays, which is not properly managed can lead to bigger problems. And compared to coming to evaluation of females for cardiovascular diseases, is there any differences compared to males and females in the cardiovascular evaluation? There is nothing much difference, but considering the dyslipidemia status, dyslipidemia is the most attributable risk factor, independent attributable risk factor for cardiovascular diseases in females, which should be considered treating with statins aggressively. Coming to evaluation of cardiovascular diseases in a female, so females also carries more risk of valvular heart disease compared to males. So valvular heart disease in the form of rheumatic heart disease, mitral valve prolapse. So these are like more common in females compared to males. And coming to evaluation of cardiovascular diseases in females, like any cardiovascular diseases, can be evaluated in females with
with an ECG, 2D echo, a stress test, CT coronary angiogram, conventional angiogram, calcium score in a CT coronary angiogram, dobutamine stress echo, who are not able to walk. Coming to investigations wise, seeing a fasting lipid profile, diabetic status, hypertension, thyroid status. Considering the family history also, we need to evaluate further even in females. So, apart from atherosclerotic cardiovascular diseases, non-atherosclerotic cardiovascular diseases in females include females, even in young patients, cardiovascular diseases are seen nowadays in the form of coronary spasm, in the form of spontaneous coronary artery dissection, in the form of stress cardiomyopathy, in the form of peripartum cardiomyopathy. So these includes non-atherosclerotic cardiovascular diseases. Coming to stress cardiomyopathy, the prognosis is good in these cases. Coming to peripartum cardiomyopathy, 50% recover and become normal, and another 25% may improve to a certain point of time. Another 25% may not improve at all. Coming to spontaneous coronary artery dissection, we need to be very careful in dealing with these coronary artery dissections. Most of the patients may require conservative management. Some patients may require coronary artery bypass grafting. Some patients, very less patients, may require coronary artery interventions. Prevention of cardiovascular diseases in females. Even in females, there should be a proper and regular evaluation for the prevention of cardiovascular diseases in the form of and regular checkups for diabetic status, hypertension, dyslipidemias, thyroid status, and regular maintaining an active, healthy life includes eat healthy, exercise regularly, lead a stress-free life, and manage your risk factors. Strict diabetic control, strict hypertension control, strict cholesterol control, regular physical activity, eating healthy food, and with a regular, healthy, sound sleep. So these are the important things in the prevention of cardiovascular diseases, even in females, apart from managing other problems. So very importantly, females are more prone for obesity, overweight. So they should maintain a normal BMI, which they should have a regular physical activity. Very importantly, managing stress. So stress is the biggest risk factor nowadays in both females and males. So managing stress at home, managing stress at workplace, and managing stress in day-to-day activities is very important in the prevention of cardiovascular diseases. Apart from all these things, our every human right. So females ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఫీటస్కి ఏమన్నా కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉందా, ఏ విధంగా అంటే ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? కొన్ని కంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఉంటాయి. దే మే రన్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్, బట్ ఒక ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్ చెకప్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఫీటస్లోని ప్రాబ్లమ్స్ ముందే మనం కనుక్కోవడానికి వీలవుతుంది. అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ ఎ సొల్యూషన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ కాంప్లెక్స్ congenital heart diseases which are not compatible with life. Apart from those, all other things have a solution. And కొత్తగా ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ మనం తీసుకుంటే జాగ్రత్తలు బట్టి ఉంటుంది. And some disorders or some malformations can be related to some drugs which we take during pregnancy.
So there should not be any drugs taken by a pregnant woman other than prescribed by a doctor, consultant doctor. రెగ్యులర్ చెకప్స్ వల్ల మనకు ఫీటస్లోని కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ముందే కనుక్కోవడానికి వీలవుతుంది. అండ్ ఫీమేల్స్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? గుండె సమస్యలు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఫీమేల్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? వన్ ఈజ్ ఈటింగ్ హెల్దీ ఫుడ్, రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, మేనేజింగ్ స్ట్రెస్ అండ్ కంట్రోలింగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. strict diabetic control, strict hypertension control, strict cholesterol control, and managing stress. So they can do a regular physical activity which includes at least 30 minutes of physical activity per day, including 2 days of core exercises, can prevent cardiovascular diseases and can lead a healthy life. Managing these things.